important for professional aspects of life. Позиция Солнца очень важна для профессиональных сторон жизни. But mostly we are using both the things. We are combining both the sun and the moon when we are judging something. Но в основном, когда мы о чем-то судим, мы смотрим на позицию и Луны, и Солнца. And also I would say that when we are learning any subject like Vedic astrology, Еще когда мы изучаем какой-то предмет, как ведическую астрологию, we need to be careful about some of our responsibilities. нужно помнить о своей ответственности. We must know that a Vedic astrologer is supposed to be like a guide or a teacher. Ведический астролог должен быть чем-то вроде гида, помощника, учителя. And we judge a teacher or guru and father from the same house of the horoscope. И мы смотрим на учителей, на гуру и на отца. And his father, also from the same house of the horoscope. Мы смотрим это все в одном доме гороскопа. So when a Vedic astrologer is sitting to give some kind of advices or consultation to the client, Когда ведический астролог дает консультацию, дает какие-то советы клиенту, he should remember that it is the responsibility like a father has towards the child. The responsibility is so big. нужно помнить о том, что эта ответственность очень большая, такая же, как ответственность отца перед ребенком. So there should not be the intention to cheat the person who has come for advices. Поэтому не должно быть таких намерений, чтобы обмануть человека, который пришел за советом. Because many astrologers or so-called astrologers all over the world now are using different tactics more for their own financial benefits rather than giving the right advices to the people. Потому что многие астрологи в мире сейчас используют различные тактики для своих корыстных целей. And that is why many people nowadays are getting afraid to consult an astrologer, or they are even afraid to read something about astrology. Поэтому многие люди боятся обращаться к астрологам или даже читать что-то на тему астрологии. And I would request also the people who are looking for guidelines from an astrologer. И вот людей, которые хотят получить инструкции, какие-то советы от астролога, я бы хотел попросить. You should not go to an astrologer thinking that the astrologer will change your life overnight. Не нужно думать, идя к астрологу, что он изменит вашу жизнь за один день. Because even if the astrologer claims to have unnatural powers or power like God, you should not believe in that practically. То есть даже если об астрологе говорят, что у него какие-то суперсилы и суперспособности, не нужно слишком этому верить. Some astrologers can have very good intuition and the ability to see the future. У некоторых может быть очень хорошо развита интуиция и есть способность к видению будущего. But if somebody claims that I will change your future overnight and I will almost change your karma and all those things, it will be your fault if you go to such a person and then get cheated. Но если кто-то вам обещает, что изменит вашу жизнь за одну ночь или очистит всю вашу карму, то вы сами будете виноваты, если придете и вас обманут. So then, what can I do to change your future or to make things easier for you? Что я могу сделать для того, чтобы вам облегчить как-то жизнь? I can try to give you an umbrella when there is heavy rain. Я могу вам дать зонтик, если идет дождь. But I cannot stop the rain. Но я не могу остановить дождь. And even if you have the umbrella, you will get wet a bit to some extent. You will get wet and you may catch cold also. Но даже если у вас есть зонтик, вы все равно слегка промокнете, и вам будет холоднее. But maybe you will not have pneumonia. Но, возможно, не заболеете пневмонией. So this is what an astrologer can do. This is the limit of the power of an astrologer. Это вот предел силы астролога. And I would also suggest that
when somebody is reading books about astrology or reading especially magazines and like or maybe seeing in television like forecast of the day, forecast of the week, things like this. Если кто-нибудь, например, читает книги или журналы, или смотрит по телевизору прогноз на день или на неделю. Like based on sun signs, in India they based on moon signs, things like this. Основанные на солнечном знаке или, как в Индии, на лунном знаке. You should not take important decisions of your life based on that. Не нужно принимать важные решения в жизни на основании этих предсказаний. Because when somebody is judging through sun sign, it is only the position of sun that is being considered. Other planets, you don't know. Потому что когда дается предсказание по солнечному знаку, учитывается только он, все остальные планеты не учитываются. Or in case of moon signs in India, you are only considering the position of moon. The other 8 planets you are not taking into consideration. Или как в Индии учитывается только положение Луны, а все остальные нет. But you can use this in a different way. Но можно это использовать по-другому. If you really know that in the coming 3 or 4 days you have to do something, you have no other way. You have to meet somebody, for example. Если, например, вы знаете, что через 3 дня вам обязательно нужно, допустим, с кем-то встретиться или что-то сделать. In such a situation, to choose the relatively better day out of the next 3 days, you can use these forecasts. Для того, чтобы из этих 3 ближайших дней выбрать наиболее благоприятные, в принципе, можно использовать такие прогнозы. And in astrological consultations, we also sometimes have to do psychological counseling to some extent. И когда мы даем консультации по астрологии, нам также иногда приходится быть немножко психологом. So I'll tell you a funny thing about this. Я вам расскажу смешную вещь про это. Once a person was very depressed that he is not getting success in his career. Однажды к нему пришел человек, который был очень расстроен тем, что у него не получается в работе что-то. And I can see that still for the next 2 years, it is very tough time for him. And he will not get success before, say, 2017 summer. Я видел, что у него все очень плохо, ничего не получается где-то примерно до лета 2007 года. So some astrologer will say, the next 2 years look very bad for you, you won't get any success. Кто-то из астрологов может сказать, что ближайшие 2 года у тебя все равно ничего не получится, и тебя не ждет успех. But I would say that you will have to work extra hard, a little bit extra hard during these 2 years. Но я бы лучше сказал, что в ближайшие 2 года вам придется работать гораздо сильнее. The next 1 year is a bit difficult. After that, it will be a little less difficult. Потом следующий год будет довольно трудный, но после этого будет уже немножко легче. So he thinks, okay, 1 year. It's not 2 years. 1 year. I have to work hard for 1 year. Then it will be easier. Хорошо, и он тогда думает, значит, мне нужно работать 1 год тяжело, а потом будет проще. And after 1 year, I will tell him, just a few more 6 months, a little bit, you are almost there. И через год я ему говорю, еще чуть-чуть, еще буквально 6 месяцев. Вы уже почти там. And like this, we will cross his 2 years, and at least he will keep on trying and he will get some results. Because if you frustrate him, nothing is going to happen. He will stop trying even. И вот таким образом мы прорываемся с ним через эти 2 года неудач, потому что иначе, если сказать ему об этом сразу, то ничего не произойдет, он расстроится еще больше. А так он хотя бы у него есть какая-то мотивация. So before I go to questions, I will end this lecture with a very funny experience, very funny, you'll all laugh about it. И перед тем, как мы перейдем к вопросам, я вам расскажу еще один смешной эпизод. So this is about reading the future by looking at omens or signs around us. Он касается того, когда ты читаешь будущее, замечая какие-то знаки вокруг. About 6 or 7 years ago, a man of about maybe 36-37 years age came to me for consultation. Примерно 6-7 лет назад ко мне пришел человек в возрасте примерно 36-37 лет. So he said that I have only one question. I am not getting a partner. I want to get married and have a family. Он сказал, у меня только один вопрос. Я очень хочу завести семью, но у меня нет женщины. So I checked his horoscope and I see that why is he not finding partner? There is no such big problem.
What is the problem? I also felt a little bit confused. И Арджун был немножко сконфужен, потому что по гороскопу вроде как все должно быть нормально с этим. So I asked him, what kind of a wife are you dreaming of? И он спрашивает, какую жену ты хочешь найти? So he closed his eyes and said, I have only one requirement. She has to be as beautiful as a fairy. Он сказал, у меня есть одно требование, только она должна быть прекрасна, как фея. So he asked me, can you please check whether I will get such a woman? И посмотри, пожалуйста, есть ли там указание на такую женщину, что я When встречу? I was looking at his horoscope, immediately then I saw something very scary out of the windows of my chamber. И когда я стал смотреть гороскоп, я отвлекся на окно и увидел там кое-что очень страшное. I saw a big black cow slowly walking across. Я увидел большую толстую черную корову, которая медленно переходила дорогу. I understood he is not going to have a wife like a fairy. И я понял, что его жена точно не будет красавицей. So I told him, well, I can tell you that she will be a very nice person. May not be exactly like a fairy, but you will find a very good wife. И я сказал, что ну ты встретишь очень хорошую, добрую женщину, возможно, она не будет совсем уж красивой, но она будет хорошей женой. But I could understand, until he gets a woman like a fairy, he will not get married and he will keep on troubling me. Но я понимал при этом, что до тех пор, пока он не встретит свою фею, он будет меня доставать и приходить ко мне. So I played a professional trick on him. И я такой сыграл с ним профессиональный трюк. I saw his horoscope and I told him, oh, there is a very bad combination. Я посмотрел гороскоп и сказал, очень плохое положение у тебя здесь. If you don't get married in the next 1.5 years, you'll never get married in your life. Если ты не женишься в ближайшие 1,5 года, то ты вообще не женишься. Then he said, okay, then I'll have to get married. И он сказал, хорошо, тогда мне обязательно надо жениться. So after 1.5 years, he came to my chamber with his wife. И через 1,5 года он пришел ко мне со своей женой. His wife was fat and black. Она была толстая и черная. But he was very happy. Но он был очень счастлив. Because wife was a very gentle and a very generous person. Потому что она была очень нежная и очень щедрая женщина. Actually, cows are supposed to be affectionate, motherly and very gentle. Какими, в принципе, и считаются коровы. Очень с материнским инстинктом, очень добрые, очень любящие. So you see here, sometimes we have to do things outside the horoscope. Поэтому иногда нужно не просто смотреть в гороскоп, но делать еще какие-то вещи помимо этого. So I would end my lecture here and I would be very happy to receive any of your questions which you might have expected to have answers in my lecture, but you didn't get those answers. Поэтому сейчас можете задавать вопросы, на которые вы, если они у вас были, но вы их не получили сейчас в лекции, то можете их задать, с радостью ответить. По каким событиям жизни он восстанавливает дату рождения? What events in life do you use to rectify the date of birth? Yes. You mean the time of birth? Yes. Yeah, the time. Yeah. Yes. It is a very good question because I often have to do this. Часто приходится это делать. In India and in Europe, often people are not even able to tell the approximate time. Потому что в Европе и в Индии не все могут точно сказать, хотя бы приблизительно точно даже сказать свое время рождения. Sometimes people are saying 6 to 8 or maybe early morning, things like this. Иногда говорят там 6 до 7, либо раннее утро. Rectification is not so difficult in these cases. Ректификацию, очистку даты времени провести в таких случаях не очень сложно. Sometimes people are saying, I have absolutely no idea from 12 midnight to the next 12 midnight. Иногда люди говорят, что совершенно не имеют понятия от полуночи до полуночи следующего дня. So in these cases also I take the responsibility of rectifying the birth time. И тогда мне приходится брать на себя ответственность по очистке вот этого времени. Some important events are required, it is true. Нужно для этого знать некоторые важные события из жизни. But I have a different, very mystic, or not mystic, a very different and a very
very significant system of mine, which is unique. Но у меня есть своя уникальная, не то чтобы мистическая, но такая очень особенная система. When a person is born, Когда человек рождается, and when the person is asking the astrologer, please rectify my birth time. и потом просит астролога найти точное время рождения, Between these two times, there will be some similarity of planetary positions. между этим вот моментом и моментом рождения есть какое-то сходство в положениях планет. So when the question is being asked, I am checking that time's horoscope, as if somebody was born at that time, at that place. I'm checking the planetary positions of that time. И когда человек задает этот вопрос, я проверяю положение планет в этот конкретный момент. Вот в данный And конкретный момент. then, on that day of birth, maybe 40 years ago or 60 years ago, at what time planets were in somewhat similar position from now? I do those calculations. И потом я рассчитываю в день рождения человека в это же время, ну или не в это же время, а примерно вот за этот день было ли какое-то похожее положение планет. By doing this, I can eliminate half of the possible period. Maybe somebody is saying between 12 and 4 or 12 and 6. I can eliminate half of that period already before taking the events of his life. Если человек говорит, допустим, с 12 до 6 примерно, то такой способ позволяет примерно наполовину сократить время. So it is my special system. So I take the past events, but before that, I do the big elimination process. So my job becomes easier. То есть, чтобы упростить себе работу, я сначала провожу такую процедуру, а потом мне уже нужны какие-то события из жизни, чтобы точнее сказать. Какие события? Which events exactly? I personally prefer events like, say, meeting your husband or relationship starting with husband. Например, начало отношений с мужем. То есть день знакомства, даже не там... Like the day of meeting, not exactly. marriage. Even the approximate month is also enough. Maybe you can just say summer of 2010. То есть не обязательно конкретно, это может быть, там, допустим, лето 2010-го. Что-то такое. Получается, и дата будет, ну, как время рождения тоже будет не конкретной. But doesn't it mean that the time of birth will not be precise as well, if you don't say the precise? It will be precise. There are different... I cannot explain all the technicalities. I'm just explaining the basic things. Of course, I go much more into detail. Ну, будет точным, потому что есть еще там разные тонкости. То есть, получается, ведическая астрология, то есть, вот, ну, там от времени рождения не сильно зависит, как эти планеты там разбежком, ну, будут. How does the time of birth affect, actually? Does it have a lot of influence on the position? No. It definitely has a lot of influence because mainly the ascendant and the different houses of the horoscope depend on the time of birth. Потому что от времени рождения зависит асцендент и разные дома гороскопа. Поэтому это очень важно, точно его знать. See, we basically have the planets, in a horoscope, we need to place the planets and we need to find out the ascendant or the starting point of the horoscope for this particular person. И поэтому, когда мы смотрим на карту, нам нужно в первую очередь установить асцендент, то есть от которого начинается отсчет домов. То есть первый дом гороскопа и дальше. Это все зависит от времени. For placing the planets, we need the date and time only. Place is not required. Для того, чтобы определить позиции планет, нам нужно только время и дата. Место не обязательно. If somebody tells you the date and the time according to GMT, I don't need the place. I can place the planets in the horoscope. Если вы называете дату и время с учетом часового пояса, то ему не нужно место, он может тогда все But then расположить. the time, the date, time, and the place, all these three things become equally important when we need to find the ascendant in the horoscope. Like my horoscope starts from Aries, yours starts from Libra, this thing. Но для того, чтобы определить асцендент, нужно и время, и дата, и место. Вот, допустим, у него асцендент находится в Овне, ваш там в Весах, например. And the time is very important in forming the ascendant. If it is wrong, it can change everything.
И если время неправильное, то асцендент может быть определен не так, как нужно, и все изменится тогда. See, it is difficult for me to explain birth time rectification so easily. Of course, it's a much more complicated process. Очень сложно просто в двух словах рассказать об этой процедуре очистки времени, потому что это очень такой тонкий технологический процесс. We also take the date of birth of children. А также еще берем дату рождения детей, например, событий. Any special time when the person might have bought or sold a property. Какие-то моменты, когда вы продавали или покупали имущество, например, недвижимость. Day of death of any of the parents, if there has been death of any parents, the day of death. Если умер кто-то из родителей, то дата смерти тоже. The day of any big travels, like migrating from one country to another. These some things we take. Какие-то большие путешествия из одной страны в другую. So, of course, but still I can say that normally 8 out of 10 times I am successful. Но обычно 8 из 10 раз я попадаю. Because I can say I am successful when my predictions based on the time I found, they come true. Я говорю, что я добился в этом успеха, если события, которые я называю, и время их, тогда, когда они произошли, совпадают. То есть я правильно предсказался. Otherwise, anybody can say that I have found your time is 1. I can say I have found your time is 2. What is the proof that that is the right time? Иначе кто-то может сказать, я обнаружил, что вы родились в 1 или в 2. Но как это подтвердить? Sometimes even my rectification have matched with rectification or rectified time of some Western astrologers. Very precisely they matched. Были случаи, когда время, которое я определяла, совпадало очень точно со временем, которое определил другой западный астролог, например. Once I was asked to do rectification just by a curious person to do rectification for Putin, the president of Russia. Однажды один человек просто любопытный попросил меня определить время рождения Путина, например. So I did the rectification and probably I found a time like 12:50 or something in the day. I believe it should be. И у меня получилось что-то около без 10 час дня. And I checked in the internet. One of the astrologers found exactly that same Western astrologer, 12:49 in the day. Я загуглил в интернете и обнаружил, что другой астролог точно такое же время обнаружил, рассчитал. Скажите, пожалуйста, если в натальной карте, вот в астрологии, допустим, Луна и Солнце в одном знаке зодиака, в Тельце, например, как характеризуется человек в ведической астрологии? Like, for example, if in your birth chart you have the Sun and the Moon sign in the same sign, like in Taurus, for example, how does it characterize a person? Well, I can say that the effect of Taurus will be more pronounced. This is what I can say. Good or bad, it will be more. Сильнее будет эффект Тельца, допустим, если они там находятся. Так и Телец и в Солнце, и в Луне. Yes. If the Sun and the Moon both in Taurus. Yes, the effect of that sign on the nature of the person should be even more strong. Good effect or bad effect, it should be more strong. То есть характеристики, которые присущи этому знаку, они будут сильнее проявлены в человеке. But I must say, in Western horoscopes, Sun may be in Aries, but in Vedic horoscope, that Sun may be in Pisces. Но в западной системе и в ведической немножко отличается положение Солнца всегда. То есть, допустим, оно может быть в Тельце по западной системе, или в Овне, а по ведической системе оно будет в Рыбах, например. Да. Because between the Western zodiac and the Vedic zodiac, there is a difference of approximately like 3/4 of a zodiac sign. Потому что в ведической и западной системе знаки зодиака отличаются примерно на 3/4 по времени. So quite often you will see many of the planets or even the ascendant is different in the Vedic system
from your Western horoscope, in the Vedic horoscope, from your Western horoscope. Может, если сравнить, допустим, ваш ведический гороскоп и ваш западный гороскоп, то... Такие вот, если вам продиктуют дату рождения, ничего не скажете? Ну вот конкретно 14 мая 91 года. Ведическая, что такие вопросы не Yeah, it sounds more like a consultation. Like, she was born, for example, May 14. Какого года? Okay. Taurus sun sign. 1991. So it's Taurus, yeah? Ну, это будет телец все равно. In Vedic system, the sun will be in Gemini. Sorry, it will be in Aries. По ведической системе Солнце будет в Овне. Actually, it's in the border. It's very much on the border, so I'll have to check. Normally, on 14th, the movement of sun takes place, so it is on the border. It may be in Aries also. То есть, ну, где-то на границе. 14 мая просто происходит переход, и поэтому оно может быть, ну, чуть-чуть задевать Овну, скажем так. But I must tell you, there is no need to get confused. Но не нужно смущаться по этому поводу. When you judge a full Western horoscope with all the planets and all aspects, everything, and when you judge a full Vedic horoscope, considering all the planets, not just sun or moon, ultimately you will get the same answer. Но, в принципе, если в общем и целом рассматривать весь ваш западный гороскоп, весь ваш ведический гороскоп, то есть не только положение Солнца и Луны, а вообще всех планет, то результат будет примерно одинаковый. But you have to do the full, complete calculation, not just sun sign or moon sign. Но нужно проводить просто полный расчет, не только по Луне, по Солнцу. А можно задать вопрос? Например, Сатурн, йога Карака, находится в Дустхане, в 6-м доме, да? Вместе с Венерой, которая владеет этим домом, да? И сейчас период вот этого Сатурна, да? Он владеет 9-м и 10-м. Да. Слишком много информации. Как он сможет себя проявить? Победите всех врагов. Нет, стоп. Так, а можно теперь по частям еще раз тоже? Сатурн, йога Карака. Вришалагна, Taurus. Ascendant is Taurus. Taurus, I understand. Saturn is in Libra. Saturn is in Libra. Visa, yes. Libra, I understand. It is not good. It is not good. Это плохо. Together with Venus. Владеет 9-м, 10-м, но в 6-м. In the 6th house, well, Venus is lord of the... Как он сможет себя реализовать в период Сатурна? In the Saturn period, in Dusthana, what can come out of it? Normally, this is a Raj Yoga because it is Saturn and Venus. Normal system. Обычно это Раджа-йога, потому что это Сатурн и Венера. But there is a special exceptional rule. Но есть особое исключительное правило. For Taurus ascendant, if Saturn is in Libra, it will not give Raj Yoga. Для Сатурна в Тельце, если вы для асцендентов в Тельце, если Сатурн в Весах, то это не Раджа-йога. Не Раджа, аннулируется. It's cancelled. It's cancelled. Yes. So, if it is Saturn Mahadasha, it may be good to do mainly some spiritual remedies rather than using mineral. И скорее лучше тут делать какие-то духовные ритуалы, духовные практики, чем носить камни. А Венера не помогает, она хозяйка в 6-м. Venus doesn't help, even if it's lord of the 6th house. No? It is a very unfortunate position. Это такое не очень удачное положение. И еще скажите, пожалуйста, если, например, от Луны гороскоп, от Луны заняты все 4 дома, 1, 4, 7, 10, а от Солнца, от асцендента пусто. Что важнее, может по Луне? If by moon the cardinal houses are occupied, the first, the 4th, the 7th, and the 10th from the moon, and from the ascendant nothing is occupied. So shall we better look at the moon horoscope or the ascendant? Firstly, I appreciate your Vedic astrological knowledge. I am very happy. Я очень удивлен вашими познаниями ведической астрологии. See,
according to the ancient texts of Vedic astrology, Согласно древним текстам по ведической астрологии, it has been said that if the ascendant is more powerful, then we should judge everything from the ascendant. And if the moon is more powerful, we should judge everything from the moon. Если асцендент сильнее, тогда смотреть по асценденту. Если луна сильнее, тогда смотреть по луне. Now, but it has been found that most of the things, they match from the ascendant. But in this case, from moon sign also, you will have the effects. Но, From both ascendant, moon sign, in your case, will give more effect than other people, counting from moon. но в вашем случае считать от луны будет лучше, чем от асцендента. Do you have 4 planets exalted? У вас 4 планеты в экзальтации? Да, нет, у меня 3. 3. Oh, okay. And, okay. Okay. Yeah. Время рождения имеет важное значение. So the time of birth is very important. It is important. If it is not known, it can be rectified. Да, но если оно неизвестно, то его можно Нет, я обнаружить. имею в виду, если по медицинским показаниям рождение, медицинское было сделано раньше, как тогда считается? For example, if according to the medical prescriptions, the birth took place earlier than it was supposed to happen, then what happens? I couldn't If it was understand. cesarean, Oh. yeah. You don't have to worry about that. Caesarean operation can take place only if God wants. So that is fine, no problem. Это все равно считается за время, потому что кесарево сечение только если Господь допустит это, но тогда I происходит. am myself a caesarean child. I was born Он caesarean. тоже был рожден с In кесаревым. India, in cities now about 75% children are born caesarean. 75%. В Индии 75% детей рождается с помощью кесарева. When's your birthday? My birthday is, I write here. Со временем. With the time. And the place. Утро. 8:00 прямо? At 8 a.m. exactly? It was, Calcutta. they said 8 or 8:05, but I corrected it is 8. Это, да. Yes. 9 этих периодов тоже, соответственно, они привязаны к времени. So these 9 periods are also attached to the time. Yes, yes. Да. То есть получается, я к чему, что если в разных местах люди родились в одно и то же время, то у них примерно одинаковое будет. So if two people were born at the same time in two different places, they will have approximately similar fate. No, the ascendant will change. Асцендент будет другой. And that will change the results of those planetary periods upside down. Поэтому результаты этих планетарных периодов будут совершенно другие. For one person, Saturn may be very good, and for another person, it may be the worst planet. So that period will be the worst period of his life. То есть для кого-то Сатурн будет очень хорошей планетой, это будет очень хороший Как тогда период. зависит вот, положение Сатурна или влияние? От чего тогда оно зависит? So the position and the influence of Saturn, what does it depend on? On the time or when? It depends on date, time, place, everything. От всего, от времени, от даты, от места. А как тогда его определить? Of course, How do you then, define it then? we have to check, of course, we have to know the astrological principles. Of course, then we will understand how it is, the results are being different. Ну, тогда нужно просто понять некоторые астрологические принципы, вот, как, Я чтобы просто это понять. думаю, что астрология на самом деле это астролог опытный. Он часть жизни берет от начала человека и на основе этой части может сказать, что будет потом. То есть не связано, не сколько связано с датой рождения, сколько с событиями, которые произошли у человека там какой-то период. Он на основе этих событий делает
вывод. So he believes that an experienced astrologer can just take a period of time of a person's life and, judging by the events that took place in this life, make predictions about the future life. So without the time of birth and everything else. No. No, I think that is not possible. That is Нет, так невозможно. There can be very big sudden changes in lives of people. Могут быть очень резкие какие-то внезапные изменения серьезные человека в жизни. But I tell you something very interesting and important about the periods and sub-periods. Сейчас скажу что-то важное и интересное о периодах и подпериодах. One, maybe the next 1 year, for example, 2016. Следующий год, допустим, 2016. Somebody, I may see, will go through the period of Mercury and the sub-period of Mars. Я, например, вижу, что у кого-то это период Меркурия и подпериод Марса. That period can be very good for profession, and also it can be very bad for family. Он может быть очень благоприятен для работы, например, но очень неблагоприятен для семьи, да. We sometimes see a person becoming prime minister or president of a country or a province in a particular time, in a particular sub-period of his life. Например, мы видим, что человек становится там премьер-министром, например, или президентом какой-то страны в определенное время, да. But maybe after 6 months, within that same sub-period, somebody shoots him. Но в течение полугода кто-то его убивает. So these are very, like, we have to judge them very carefully. We cannot say it is good. So good in what and bad in what? Actually, no sub-period is completely good, no sub-period is completely bad. Поэтому нельзя сказать, что это совсем хороший период или совсем плохой период. То есть по частям рассматривается. Для чего-то хороший, для чего-то плохой. Каждый период и каждый подпериод. It is same about all planets. It's same about all planets. We cannot say, oh, Saturn is bad or Venus is very good. They are not always bad or always good. It depends from horoscope to horoscope. И это касается также планет. Нельзя сказать, что Сатурн плохая планета, а Венера хорошая планета. У всех это по-разному в гороскопу. Ну, я просто хотел узнать, почему вот именно степень влияния определяется. I just wanted to know by what do you judge the degree of influence of the planets? Well, the strength of the planet, the position of the planet with respect to the houses, its relation with other planets. Позиция планеты в определенном доме гороскопа, ее взаимоотношения с другими планетами. Вот это все учитывается. Дату рождения, date, base and place. Yes, date, time and place. And there is another thing which is very important, we have to remember. Еще нужно помнить одну важную вещь. That is socio-economic condition of the country where that person is born. Социально-экономическое положение страны, в которой рождается человек. Like in India, in maybe 1 out of 10,000 cases, a woman conceives before marriage. Примерно в одном случае из 10 тысяч женщина зачинает ребенка до брака. But in many countries in the West, sometimes the children is coming first and after that they are deciding to marry. That is normal in many countries. Но во многих странах нормально сначала завести ребенка, допустим, а потом пожениться. In some cultures, one man can still marry 3-4 times В at the same некоторых time. культурах еще присутствует многоженство. То есть можно завести 3-4 жены себе. In the ancient times, say 4,000-5,000 years ago, В древние времена, где-то 400-500 лет назад, we find a lot of astrological rules. We find a lot of astrological rules in the texts, Sanskrit texts of that era, several thousands of years ago. то есть несколько тысяч лет назад, вот в древних текстах, которые были написаны по ведической астрологии, мы находим следующую информацию. If you have a very good position of the 7th house, which indicates marriage and such things, Если у вас все хорошо в 7-м доме, который отвечает за брак, за отношения,
you will have many beautiful and fortunate wives. У вас будет много богатых и красивых жен, счастливых. But now, it will mean you will have only one wife and live happily together with that one wife. Но сегодня это значит, что у вас будет только одна жена, и вы будете жить с ней счастливо. Суть остается детальной. So the core remains the same, only the details change. Yes, but in many Islamic countries, even in India, for Muslim men, it is allowed to have 4 wives at the same time. Even in India, it is allowed. Но в мусульманских странах и даже в Индии мусульманам позволяется иметь до 4 жен, даже сейчас. So if I judge that person's horoscope, I have to judge it differently. Но если я смотрю поэтому на гороскоп такого человека, то мне приходится судить по-другому немножко. Same combinations, same period, sub-period, everything same, but results will be somewhat different. Такие же комбинации, такие же периоды, подпериоды, но результаты будут немножко другими. Просто с этого я хотел спросить, прав ли я? У меня такое впечатление, что хороший астролог, он имеет хорошую интуицию. То есть нельзя просто научиться, надо это самое, иметь интуицию, то есть способности какие-то. So you need to have special skills to be a good astrologer, like very good intuition, something like that. Well, I think it should be a mixture of theoretic knowledge and intuition, not only intuition. Это не только интуиция, должны быть хорошие теоретические знания плюс интуиция развитая. The theoretic knowledge has also to be very deep. One has to study lot of Sanskrit texts and lot of modern texts, and plus intuition. Надо изучать очень долго и глубоко теорию. В теоретических знаниях очень много исключений. But there are a lot of exceptions in the theoretical knowledge, right? Yes, that we can, sometimes we can understand that with experience, when we see those exceptions and those things. But it is true, nobody can be, we make mistakes. It is also true. Ну, да, иногда мы допускаем какие-то ошибки, тоже это также правда. Нет, так вот получается, что увидеть эти исключения может опытный, имеющий только опыт. То есть нельзя научиться без практики. So only an experienced astrologer is able to see those exceptions, right? You can't learn doing it without less practice. experienced astrologers can do quite good if they get the very good teachers who will share their experiences. Но могут быть менее опытные астрологи, у которых просто были очень хорошие учителя, которые этим опытом передали. А можно я задам один вопрос? Скажите, пожалуйста, Раши и Навамша, да? То есть Варги, там вот это, вы рассматриваете Навамшу как супружескую карту или самостоятельно? Do you look at Navamsha as a marital chart or separately? See, I judge basically everything from the main chart, plus Navamsa is to be judged for not only marriage, it is mainly marriage, but it is supposed to be judged for everything actually, although mainly marriage. Ну, это в основном для супружеское, но и в целом также она используется. А скажите, пожалуйста, раньше делали в Индии, например, только для мужчин гороскопы. Женщина по карме принадлежала либо отцу, либо мужу. А сейчас? If earlier in India they used to make horoscopes only for men, like a woman, according to her karma, belonged either to her father or her husband. And no, horoscopes were made for women also, but they were judged in a slightly different way. Нет, они делались для женщин тоже, но их судили по-другому немножко. Скажите, пожалуйста, что вот астрология именно вот ведическая говорит про свободу выбора человека, то есть как отношение официально? What does astrology say about the freedom of choice? What is the official position of Vedic astrology? Like I said, that there is not just astrology, in Vedic philosophy there is a freedom of choice. Конечно, присутствует свобода выбора. Не только в астрологии, вообще во всей ведической культуре. Like I was saying, that some part of the karma can be altered, and how that will be altered in a better way or in a worse way, that is the choice of the person. Но он же говорил вначале, что есть часть кармы, которая вообще изменена не может быть. То есть, соответственно, как бы свободы выбора человека там нет, ну, как я поняла. But still there is a part of karma that cannot be changed. So there is no... Получается, как бы свободы выбора, как бы ее и нет. So in regard to this karma, there is no freedom of choice. Very small. Очень маленькая, да. Свобода выбора молодая
этом на карму зарабатывать? Ну, не знаю. Нет, так это основа. Ну, я поняла, я поняла. Как бы Меняется только можно менять. А ваша астрологическая деятельность, вы пользуетесь только компьютерными программами? Do you only use computer programs in your astrological activity? Just for making the horoscope, not any analysis. My program has no predictions, no judgments, only the making the horoscope. Только для расчетов исключительно. То есть предсказания она не делает, естественно. Все предсказания делает сам. А допустим, я почему спрашиваю, допустим, если в какой-то момент испортится ваш компьютер, и он не выдает тех исходных данных, на основе которых вы делаете предсказания. Есть какой-то другой у вас способ, которым вы пользуетесь для того, чтобы предсказывать? For example, if your computer breaks down and you're not able to calculate it, do you use any alternative way of doing it? We have calendars, astrological, we call them ephemeris. Да, We can calculate through them. есть специальные календари, они по ним считают тоже. Хорошо, а если вы говорите такой ситуации, что нет календаря? And if there is no calendar as well, you forgot it, for example. Если компьютер не работает, но человек не помощь. Then I have У вас to, есть какие-то методы астрологии? Ask about намита, maybe. yes, then I have to do completely other things. I have to do nimitta, I have to do maybe looking at the person's body, if I'm really good at that. I have to check some completely different things outside the horoscope. Тогда нужно делать какие-то совершенно другие вещи, не относящиеся к гороскопу. То есть смотреть на тело человека, например. То есть по таким вот вещам уже. Да. So that what the question was about. Потому что можно астрологическую информацию перенести на карту, там, на руны или еще другие вещи. Ну это же другие области. Скажите, пожалуйста, пользуетесь вы, вот правильно тут вопрос, вот, например, физиологии, хиромантии, нумерологии? Do you use, like you're also a palmist? Do you use numerology or? To some extent, I am not specialist in those, but when I need, I use some of them. Ну, в целом не специалист, но иногда, когда нужно, то использует их тоже. But I am also a specialist in question astrology, horary, prashna. I'm a specialist in that. Ну, также еще специалист в астрологии вопросов. Ну, вопросительный, да. Where did you learn? Где вы учились? Есть у нас книги, Джоули, We have books. Дэвид Фроули, да? Свобода, да? То есть это люди, которые из Америки приехали, жили в Индии 15 лет и написали книги на английском. So people that came from America and lived for 15 years in India and wrote those books. So we have translations of those books here. Very good. I'm very impressed. Очень впечатлен. Влияет ли образ жизни астролога на точность толкования? Does the way of life the astrologist lives affect the precision of the predictions? It is very true. Очень точно. Занимается ли господин Арджун какими-то духовными практиками? Do you do any spiritual rituals and practices? Yes, I have to do. I have to do some of the things, of course. Да, приходится делать определенные вещи. I must say that very interestingly, even 50 years ago in India, most of the horoscopes that were made, they had a lot of mistakes. Даже, ну, интересно, что даже 50 лет назад большая часть гороскопов, которые составлялись, в них было много ошибок. The calendars, the ephemeris available in those days, they were full of mistakes. В календарях, которые использовались для расчетов, тоже было очень много ошибок. But the predictions of those astrologers used to be far more accurate than us. Но предсказания таких астрологов были гораздо более точными, чем наши сейчас. That was because of the holy spiritual life they used to lead. Very holy, very strictly spiritual life. Потому что они вели очень строго духовную жизнь. And their intuition used to be amazing. И у них была потрясающая интуиция. You cannot just, somebody is gifted with a great deal of intuition because